Konnichiwa, Etienne d'ailleurs. Bonjour. Hello. Guten Tag. This is Etsuko again. How are you? Comment ça va? Comment ça va? Wie geht es Ihnen? Es geht mir so, ich weiß nicht. Je vais bien. Ouais, ça va à peu près. Et I'm fine, I'm good. I don't know. This is Tokyo. It is raining. Il pleut à Tokyo. Voyez-vous, il pleut à Tokyo et puis es regnet und niemand auf der Straße. Il n'y a personne dans la rue devant ma boutique. There is no one at the street. It is I don't know, as if confinement began. No one, generally speaking, there are many people at my street, but there are not many people today. It is raining. So, do you have the toilet paper at your place in your town or in your country? In Japan, there is no more toilet paper. At least around Meguro, I go to the shop and I don't find the toilet paper. It is so weird. Avez-vous des papiers toilettes à la maison? Est-ce que vous trouvez chez vous? C'est drôle, hein? On ne trouve pas de papier toilette PQ. C'est difficile, je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Haben Sie die Papieren, Toilettenpapieren bei euch? In Tokio, wir finden nicht leicht die Papieren, Toilettenpapieren. Das ist komisch. Wirklich, wir sind in der verrückten Zeit. Es ist, ja, ich denke, das ist sehr, sehr schwer. Croyez-vous bien, vous avez déjà pensé qu'à une époque que personne ne trouve papier toilette partout dans le monde? Je ne sais pas si c'est entier, mais j'entends au Canada il n'y a pas, et puis en France difficile, et puis partout en Australie c'est pareil. C'est vraiment drôle de temps. Hein? It is so amazing. Yeah, it's amazing this time that we do not have any toilet paper. In India, I think you don't need toilet paper. Yeah, why not? In Japan, you do have washlet, the toilet system, washing machine in the toilet. So, by the way, why in the other country they do not have this toilet washing system? I don't know. It is another very interesting subject, isn't it? Je parlais de papier toilette, PQ, et puis on dit que au Japon, il y a le système de toilette qui lave tes fesses aux toilettes, donc peut-être on n'a pas besoin de papier toilette, c'est vrai, hein? Je sais pas, mais bon, auf Deutsch. In Japan gibt es diese Systeme, das Waschmaschine, Waschmaschine auf der Toiletten und deswegen man sagt, vielleicht wir
wir brauchen nicht mehr die Papiertoiletten. Je sais pas, ich weiß nicht, I don't know. Anyway, トイレットペーパーがないという話って世界中トイレットペーパーがなくて変な時代ねっていう話と、それから日本にはウォシュレットがあるでしょ。でウォシュレットってフランスとか他の国あんまないのよ。でだからウォシュレット、日本にはウォシュレットがあるからトイレットペーパーなんていらないじゃんっていうオーストラリア人の友達が言ってきたけど、確かにねそういうことは言えるかもしれないね。ということで相変わらずあんまり面白くない動画かもしれないんだけど、でもね一人でお家にいて急になんか怖いって思ったりするでしょ。今の私も今日ほらお店に誰も来なくて道に誰もいなくて、なんか一人でいたらなんか急に怖いなって思っちゃったので、それってすごく危険でね、確かに怖いんだけど、でも怖がっててもしょうがないしね、やっぱり少しでもなんていうのかな、怖いって思うことが病気になっちゃうかもしれないからね。だから少し元気になろうねっていうことで、why this is the message to share with you, how to survive this difficult world, and when you are alone at your home, or when you are I was alone in my shop today, and suddenly I feel this scaring feeling that what will be happening in the future and so on, and this scare feeling is no good for your health, so I wanted to share with you this to chase this feeling. Vous savez, j'étais toute seule à la boutique, il n'y a personne malheureusement, et quand on reste seul comme ça, subitement on a peur. Et je voulais partager que pour dire que vous n'êtes pas seul à sentir ça, je suis là, et puis tout le monde sonne, c'est l'époque très difficile pour tout le monde, et ce genre de peur n'est pas bon pour la santé, donc il faut sortir de oui, voilà. Et auf Deutsch. Heute war ich alleine in meiner Geschäft, und plötzlich finde ich mich mit viel Angst. Denken, dass wie ist in Zukunft und so weiter. Und das ist nicht gut für die Gesundheit. Deswegen ich wollte sagen, du bist nicht alleine. Wir sind alle, wir haben gleichen Probleme. Und if we can share this feeling, I don't know if it is helpful. Yeah, it's always helpful to think each other. Ça fait du bien de penser réciproquement et partager ce mauvaise Atmosphäre. Auf Deutsch. Ich wollte mit euch es partager, share, auf Deutsch, share, partagieren, nicht teilen, verteilen, vielleicht teilen, machen, ja, teilen, ich weiß nicht, aber ja, to share. Zu denken, dass sie sind nicht alleine, wir sind alle wir sind da, zu denken,
ich denke an euch und vielleicht Sie denken an uns. Wir sind, ich bin in Japan und Sie sind in Deutschland oder ich weiß nicht, auf jedenfalls. Anyway, so this is for today. Think positive, never give up. Pense, bon penser, ça fait du bien pour la santé. La santé, Gesundheit, health is most important. 日本語でずっと言うの忘れてたけど、とにかく一人でいると急に心配になっちゃったりするから、とにかく、頑張ろう。で、私本当に言葉あんまりできないけどわかるでしょ。あんまり言葉外国語上手でなくてもね、メッセージはいくらでも発信できるんだから、みんなちょっとやってみようよ。ということで今日はここまでにしましょう。じゃあね。